TPS is temporary protected status. So it's a type of humanitarian relief that is given by USCIS. It's country specific. Most importantly, there's been a lawsuit that's been filed, and what that lawsuit says is that some special consideration will be given to those who have TPS. Unfortunately, যদিও বাংলাদেশে এটা লিস্টেড নাই, কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল, আফগানিস্তান এবং স্পেশালি হাইতির কথা উনি উল্লেখ করেছেন। হাইতিতে যে গত 2012 সাল থেকে যে সমস্যাটা হচ্ছে তাদের জন্য তারা ভেরি মাচ এলিজিবল। TPS is for those who are already in the United States. Okay. It's not for people who are abroad. We have taken this specific subject. Of course, we are always talking about the other relevant issues, and today it's a different issues, right? So yes. We can talk about all this also, and meanwhile we'll go to the other relevant immigration world issues, and you have so many information I know. So let's start with the today's topic. Yes. So TPS is temporary protected status. So it's a type of humanitarian relief that is given by USCIS. It's country specific. So Bangladesh is not on that list, but you know, we are a diverse community. So maybe you have family members, you have friends, you have employees, you have loved ones who are members of the communities who are eligible for TPS. So TPS generally is for countries where there's some kind of political unrest or environmental unrest. For example, Haiti, there's been a lot of, since 2012, there's been a lot of natural disasters and a lot of political issues going on there. So a country like Haiti is definitely on the list. There, you know, in the South Asian diaspora, we have Nepal on that list. Afghanistan is on the list. So, you know, if you have family members in those communities, it's important to consider that that might be an option. What it is, it's temporary protected status. What it means is that that person cannot be removed during the time that they have the TPS status. They're eligible for a work permit along with their TPS, which is a type of, actually it's a type of deferred action. And most importantly, there's been a lawsuit that's been filed, and what that lawsuit says is that some special consideration will be given to those who have TPS and have an order of removal, but otherwise are eligible for a green card. For those people, the Department of Homeland Security will be giving special consideration to reopen their deportation order so that the person can apply for a green card. So, you know, a lot of these countries, although they have the TPS, they're eligible for TPS, the requirements are very specific. They require that the person be in the United States from a certain date and meet some physical residency requirements. So that's important to keep in mind. But, you know, there are some countries that are still, you know, actively, they're accepting new applications, such as for Venezuela. And there's many other countries on the list. So those are important things to keep in mind. Okay, দর্শক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই যে স্ট্যাটাসের কথা বলেন টিপিএস টেম্পোরারি প্রোটেকশন স্ট্যাটাস যেটা সেটা আসলে বিভিন্ন দেশের জন্য প্রযোজ্য। আনফরচুনেটলি যদিও বাংলাদেশে এটা লিস্টেড নাই, কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল, আফগানিস্তান এবং স্পেশালি হাইতির কথা উনি উল্লেখ করেছেন। হাইতিতে যে গত 2012 সাল থেকে যে সমস্যাটা হচ্ছে তাদের জন্য তারা ভেরি মাচ এলিজিবল, এবং এটার জন্য এখানে আপনার থাকতে হবে এবং এটার জন্য ফিজিক্যাল প্রেজেন্সটা খুবই প্রয়োজনীয়, এবং সেই থেকে আপনারা পরবর্তীতে গ্রিন কার্ড পাওয়ার যে সম্ভাবনা সেটা একটা পর্যায়ক্রমে একটা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এটাকে তৈরি করতে হয়। এবং এটা অফকোর্স দ্য ল ফার্ম যারা আছেন, ল এজেন্ট যারা আছেন, লয়ার যারা আছেন সেটা গাইডলাইন দিবেন। আর এটা নিয়ে একটা আপনার লসুটও হয়েছিল, সেখানে যা বলা হয়েছে যে স্পেশাল কনসিডারেশন করা হবে যারা এখানে একবার ডিপোর্টেড হয়ে গেছিল তাদের জন্য একটা স্পেশাল কন্ট্রাক্টকে ডেভিয়েট করা যাবে। তো এটার জন্য যে যা করণীয়, যেটা অ্যাটর্নি সুরাইয়া এখন বললেন যে এই প্রোটেকশন স্ট্যাটাসের মধ্যে কিন্তু অনেক কিছুই আছে যারা এটা অ্যাপ্লিকেবল। সুতরাং স্পেশালি তারা উনি যেটা হাইলাইট করলেন যে নেপাল, আফগানিস্তান এবং হাইতির কথা অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল দিয়েছেন। নাও সুরাইয়া, লেটস কনসিডার ইউ আর টেলিং অ্যাবাউট হাইতি
Kuwaiti and others. So what about in the Middle East, like Syria, in Gaza, and Palestine, and these issues that there troubleshooting is going on for a long time? Yes. So are they also included in this temporary protection status? They, well, Palestine is a heavily political issue, and some countries do not recognize it as a nation, so it's not on the list. Of course, if somebody from Palestinian origin, they can definitely consider filing asylum. That would be the most relevant application for them. There are other similar programs called DED, which is another type of deferred action. So those that are from Syria can, they're eligible for DED. So it's really very country specific. So if you have any loved ones, any employees, any family members that are from these countries, it's best to speak to a lawyer to see what might be applicable to them. Yeah. দর্শক উনি আরেকটি কথা বললেন যে এখানে এটা রিলেভেন্টই, এটা পারিপার্শ্বিক আর পারিপার্শ্বিক আরও কিছু প্রোগ্রাম আছে, যেমন একটা এক্সাম্পল দেন উনি ডিডি কথা ডেফার্ড যেটা কথা বললেন উনি, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের যে অন্যান্য যে দেশগুলো আছে, ভাই বোনরা আছেন যারা এই সমস্যায় আছেন, তারা কিন্তু এটা অ্যাভেল করতে পারবেন, এবং দেয়ার ইজ অ্যাসাইলাম অপশন ইজ দেয়ার, রাইট? অ্যাসাইলাম অপশন ইজ দেয়ার, এবং সুরাইয়া ইজ ক্লিয়ারলি মেনশন দ্যাট এখানে Syria কথা আসছেন. Syria is a troubleshooting country right now, so they can also avail this one. So there are so many scopes are there for the other nationals also beside the South Asian diaspora, right? So আমি বলতে পারবো কোন দেশ TPS এর জন্য eligible. So একটা লিস্ট আছে, so আমি ওই লিস্ট পড়বো এখন. So Afghanistan, Myanmar, Burma, Cameroon, El Salvador, Ethiopia, Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, South Sudan, Syria, Ukraine, Venezuela, and Yemen. So it's a whole pool list of countries that are eligible for TPS. So সুরাইয়া বললেন যে কান্ট্রিগুলোর কথা মেনশন করলেন যে এইসব দেশগুলো থেকে এরা এটা এই টিপিএস সুবিধাটা নিতে পারবে, এবং টিপিএস কিন্তু এটা একটা স্পেশাল ক্যাটাগরি. ইটস লাইক স্পেশাল ক্যাটাগরি টেম্পোরারি প্রোটেকশন স্ট্যাটাস. Yes, this is এটা হলো একটা humanitarian category. So Congress নিয়ে নিতে পারবে at any time. They can take it away at any time. So it's very dependent on Congress and the political situation in that country, but it is something that's granted on a humanitarian basis. So one related application is asylum. So of course TPS is for those who are already in the United States. It's not for people who are abroad. It's দর্শক আমি আরেকটা কথা বলে দিই, টিপিএস যেটা টেম্পোরারি প্রোটেকশন যেটা অ্যাটর্নি সুরাইয়া বললেন এখন, সেটা কিন্তু যারা এখানে অবস্থান করছেন তাদের জন্য এটা বেশি প্রযোজ্য. যারা এখানে বর্তমানে আমেরিকাতে বসবাস করছেন তাদের জন্য এটা বেশি প্রযোজ্য এই টিপিএস এর প্রোগ্রামটি. বাট বিসাইড দ্যাট উনি আরেকটা কথা বলে অ্যাসাইলামের যে সুযোগটা আছে, অ্যাসাইলাম. সো অ্যাবাউট দ্য অ্যাসাইলাম, হোয়াট ইজ গোয়িং অন? So asylum কোনো like নতুন নিউজ নেই. এটা অনেক কষ্ট, এই administration অনেক rules and regulations আরো দিচ্ছে to make it difficult to apply for asylum. কিন্তু আমাদের দেশে, বাংলাদেশে যে political turmoil যে হচ্ছে, it's important to consider that when making your asylum application. So those who have been politically involved or feel unsafe to return to Bangladesh, they can consider asylum also a type of humanitarian application similar to TPS. They can consider filing for asylum if that is applicable to them. And so we can talk about what is required for asylum. Many in our community তারা সবাই জানে asylum কি, কিন্তু শুধু political asylum is not the only type of asylum. There's many types of asylum. So we can talk a little bit about the requirements for asylum today. ধন্যবাদ. আর সুরাইয়া, you are talking in Bangla. I feel really honored and feel very good. So you are improving yourself. And আমি খুব ভালো লাগতেছে আমাকে আপনি বাংলাও বলছেন. এটা আসলে সবাই খুব খুশি হবে আসলে. So you are trying your best and you have the initiative and courage. So আস্তে আস্তে হয়ে যাবে বাংলাও. ধন্যবাদ. সুরাইয়া যেটা বললেন যে
পলিটিক্যাল অ্যাসাইলামের ভিতরে কিন্তু দেয়ার আর সো মেনি ডিভিশনস, রাইট, সো মেনি ফ্যাক্টরস। এবং শুধু যে রাজনৈতিক আশ্রয় সেটা কিন্তু না, এখানের মধ্যে আরও অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে যেখানের মধ্যে আপনারা এটা অ্যাভেল করতে পারেন। তো বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে আমাদের অবস্থা, সেই পরিপ্রেক্ষিতে যারা এখানে আসছেন এবং দেশে যেতে চাচ্ছেন না, বা তাদের জন্য সমস্যার সম্মুখীন হবে, বা তাদের জন্য হয়তো বা একটা থ্রেট হয়ে যেতে পারে যে দেশে গেলে, বিকজ হয়তো তারা আগে একটা পরবর্তীতে সরকারে আগে যারা ছিল তাদের সঙ্গে তারা জড়িত ছিল, পলিটিক্যালি ইনভলভ ছিল, মোটিভেটেড ছিল, তাদের জন্য সমস্যা হতে পারে, তারা কিন্তু এই সুযোগটা নিতে পারেন। বাট ইন বিসাইড দ্যাট অলসো আরও যে কথাগুলো অ্যাটর্নি সুরাইয়া বললেন যে হিউম্যানিটেরিয়ান মানে মানবিক কারণ দিয়ে যেটা আমরা কনসিডার করতে পারি, সেই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে আসতে পারে। যারা এখানে আছেন বর্তমানে তারা এদিকে আপনারা নজর দিবেন। এবং উনি বারবার বলছে যে একজন ভালো অ্যাটর্নির সঙ্গে দেখা করার জন্য। তাহলে অ্যাটর্নির সঙ্গে দেখা করলে আপনি জিনিসটা পিকচারটা টোটালি আপনি ক্লিয়ার পিকচার পেয়ে যাবেন আশা করি। If you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Learn more at nj.gov/health/vaccines. নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।